I'll be a little nervous, okay? So, my name is Ronak Mahesh Shah. I'm a lawyer. I'm more into real estate. I've been a passionate interior designer as well. Completed more than 100 projects. But now I'm into full-time real estate. And I'm also the founder member of Udan. So, that's the reason we are meeting here today. So, where I stay, उसके सामने एक स्कूल है and I've been living there for past 15 years. तो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे ना वो 75 years old लेडी थी एंड वन फाइन डे वी जस्ट हैड अ चांस टू मीट ईच अदर बहुत कैजुअली एंड शी आस्क्ड मी अ सिंपल क्वेश्चन काय करतोस एंड आई सेड काही नाही एंड शी सेड काहीतरी करायला पाहिजे ना तू मी म्हटलं हो करेल मी मोठा झालो का सो शी सेड नाही तू इथून स्टार्ट कर या शाळेत एंड दॅट स्कूल वॉज प्रबोधिनी विद्या मंदिर स्कूल तो मैंने उन्हें पूछा क्या करूँ तो बोले कुछ नहीं मेरे स्कूल के बच्चे हैं अनफॉर्चुनेटली दोज किड्स आर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड तो बोले बस तू इनके साथ आके टाइम स्पेंड कर आई सॉ ऑल द चिल्ड्रन एंड इट वॉज ब्यूटिफुल इट वॉज अमेजिंग आई थिंक दीज किड्स आर मोर इंटेलेक्चुअल more fit and God has blessed them. Even if he's taken something, he's given 10 times more. I realized that I am blessed too and it's time to give things rather than ask for things. That's when we decided let me call all my friends क्योंकि सभी वेले थे and you won't believe it clicked. शाळेतला सगळा तो जो आनंद बघून अगदी मन खूप प्रफुल्लित झालं. सगळीकडे उडान ग्रुपने जे फुगे लावलेले होते आपले तिरंगाच्या रंगाचे हे सगळं नवीन होतं आम्हाला त्यावेळी म्हणजे सगळ्यांनाच विद्यार्थी शिक्षक पालक तर शाळा अगदी अशी नटल्यासारखी खूप खूप सुंदर वाटत होतं आणि तो जो आनंद होता ना तो खूप मुलं पण खूप खुश होते. And we sharing those moments with those kids made us realize how much more care, nurturing, affection, attention these guides need. It was just the friends who wanted to come along, have a celebration for a day with those people who don't get the chance to do it. And 26 Jan, we all came together and we decided that yes, let's do a social work in a rightful manner. That is how Udan was made. ऐसा वो दिन मैं इमेजिन भी नहीं कर पाती थी कि इतना बड़ा होने वाला है एंड उड़ान इज गोइंग टू बी अ वर्ड इन एवरीवन्स माउथ. सुट्टीमध्ये लवकर इथे येऊन सांगेल कधी येणार मॅडम आले का मी येऊन जाईल मी येऊ आपण इथे सगळे खेळू ये बच्चे आप पे इमीडिएट ट्रस्ट नहीं करेंगे विच इज ओके विच इज फाइन बिकॉज यू आर नॉट डूइंग समथिंग वेरी कॉन्क्रीट फॉर देम यू आर जस्ट गोइंग देयर बीइंग देयर फॉर 2 hours and coming back but I have to tell you they love me. They know me as Dada Ale. They can't speak, they can't talk. So they do this Dada Ale or say Dada Ale. It took me 3 events to be their Dada.
और जब हम लोग ने डिसाइड किया कि हम सेकेंड इवेंट करेंगे, आई स्टिल रिमेंबर द बेस्ट थिंग वाज कि सब लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं ये करते वो करते वो करते, एंड अ वेरी सिंपल थिंग पॉप्ड अप वाज लाइक कि तो वी वेंट टू अ स्कूल कॉल्ड घरकुल. सुले सर आहे त्यांचं ते डॉक्टर हॉस्पिटल आहे. And it was for underprivileged and mentally unstable who were not accepted by their families. ज्या काही अडल्ट मुली होत्या प्रबोधिनीमध्ये होत्या, त्यांच्या पालकांचा प्रॉब्लेम असा होता की आमच्यानंतर या मुलींना कोण सांभाळेल, आणि काही काही मुलींचे तर पालक नव्हते. त्यामुळे कुटुंबात कोण सांभाळेल आणि याहीपेक्षा मुलींची सुरक्षितता हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रॉब्लेम होता. आणि म्हणूनच केवळ 4 मुलींना घेऊन प्रायोगिक तत्वावर घरकुलची स्थापना केली. I have to tell you, every person in this world must visit this institute. And what to do? तो हमने एक बस डिसाइड किया कि हम मैंगो डे सेलिब्रेट करते हैं ना. व्हाट इज मैंगो डे? हमने डिसाइड किया हम बेस्ट ऑफ द मैंगोज ले जाते हैं ये इंस्टीट्यूट को, एंड लेट्स सेलिब्रेट अ मैंगो डे. आई थिंक वी माइट बी फूल्स. आणि त्यामुळे आमच्या मुली इतक्या आनंदी झाल्या त्या उपक्रमाच्या अंतर्गत की तो आनंद आमच्या पालकांनीही अनुभवला, आम्हीही अनुभवला, आमच्या सेविकांनी आणि विशेषतः आमच्या मुलींनी. आणि त्यानंतर उडानच्या हे तरुण मंडळी येथे आमच्या घरकुलला येतच राहिले. They make artifacts which are up for sale and they are so good, it is not easily available everywhere. So we also promoted that sales for them. म्हणजे एक सांगण्याचा हेतू असा की ह्या मुलींचा समाजामध्ये जो काही अपसमज आहे की ह्या मुलींना वेडं समजलं जातं, तर तसं नाही आहे. त्यांच्यामध्ये खूप साऱ्या क्षमता आहेत आणि त्यांना जर प्रेम मिळालं, जिव्हाळा मिळाला आणि त्या सेम एज ग्रुपच्या मुली जर एकत्र राहिल्या तर त्यांचा हा प्रॉब्लेम खूप प्रमाणात कमी होईल. खूप रौनक. तुझा डान्स काय चालू आहे? आता काय नवीन अवॉर्ड मिळाले? प्रॅक्टिस चालू आहे. बाकी बढिया. चलो बाय. नक्की नक्की. आता काही परत कार्यक्रम करू आपण. देयर आर लॉट ऑफ स्पेशल इव्हेंट्स. जैसे आई डोंट नो इफ यू कैन अंडरस्टैंड बेसिक हेयर कट फॉर किड्स, वो भी लैक्मे ब्रांड का. आई थिंक आपके लिए बहुत नॉर्मल है, बट फॉर द किड्स एंड फॉर मी एंड माई एंटायर उड़ान मेंबर्स इट वॉज ब्यूटिफुल. You must see that video where that kid gets a haircut and she is looking gorgeous. That kid is looking so beautiful. त्यांनी अगदी मुलांचे नख स्वच्छ करण्यापासून, कटिंग करण्यापासून, म्हणजे ते मुलांचे नख कोणी स्वच्छ करत नाही हो पालक. त्यांनी अगदी मुलांची सेवा इतकी सुंदर केली की आमच्या डोळ्यात पाणी येत होतं की या मुलांचं अगदी पायाचे नख, बोटांच्या, हाताच्या बोटांचे नख किंवा कटिंग हे सगळं करत होते. दे वर वेरी हैप्पी. बहुत मतलब happy, कि मतलब- अभी उन्होंने कभी ऐसा, वो लोग कभी गए नहीं सलून में बैठे और हेयर कट नहीं करवाया, हम लोग भी से करवाते, तो उनके लिए बहुत न्यू था कि अरे क्या कर रहे हो ये वो. तो उनका हम लोगों को बहुत मजा आया. वो चीज का वैल्यू भी नहीं होगा, उनको वो चीज का इतना ऐसे समझ आ रहा था कि भाई बहुत वैल्यू है इनको ये चीज का. और वो बहुत स्पीचलेस था कि मतलब बहुत ही अच्छा इवेंट है ऐसे. वो और लोग ये भी सब- एकदम अटैच हो जाते हैं. मतलब ऐसा पूछते कि दीदी आप इधर ही रहोगे? मतलब हाँ इधर ही रहूंगी. तो बोले हमारे साथ. मतलब हाँ हमारे तुम्हारे साथ. We are very thankful, so we prepared something for you guys in the bag. Yes. Very nice. Mitesh? I am very much blessed with friends, very much. Whenever we need support, we call for support. Everyone is there without any yes or no.
that's the best part of the team. So I'm blessed to have such a lovely and honest, loyal friends, family जिन्होंने उड़ान को बनाया है. So it's never been difficult. We knew that we were lacking money. और मैं बहुत क्लियर हूँ मेरे गोल में कि पैसे के वजह से कोई काम नहीं रुकना चाहिए. You always have to find a way, and that's why how we started our fundraising events called Udan Dandiya या maybe Udan Garba Rasa. A lot of names have been given to that event. But it's been 11 years of Dandiya, and it's all profitable. रोनक दादाशी माझं एकदा बोलणं झालं होतं, तेव्हा रोनक दादाला आम्ही असं सांगितलं होतं की दादा, आमच्या मुलांना सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये भाग घ्यायला खूप आवडतो, पण आमची मुलं नेहमी बाजूला राहतात. कारण त्या मुलांना जेव्हा बाहेर काही कार्यक्रम असेल तर ही मुलं फक्त बघणाऱ्यांच्या रांगेत असतात, त्यांना त्यात सामावून घेतलं जात नाही. तर दादाने खूप मोठा इव्हेंट घेतला होता ठक्कर डोमला. तर मग त्या इव्हेंटसाठी दादाने ह्या मुलांसाठी आणि पालकांसाठी त्यांचे स्पेशल पास दिले होते आणि त्या इव्हेंटमध्ये मुलांना इन्व्हॉल्व केलं होतं. प्लस उनके लिए भी एक स्पेस होता था कि वो उनका ही है, खेल सके उनमें वो कोई लोग एंटर नहीं हो सकता properly. और वो ही खेलेंगे, मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं हो, कुछ नहीं हो, और वो लोग ही खेले सा. तो बहुत अच्छा लगता था कि अरे ठीक है, लोगों को तो हम खिला ही रहे, बट मेन वो लोगों के उनके लिए साथ खेलना जो कर रहे हैं वो ज्यादा बहुत ही ज्यादा स्पेशल मोमेंट्स है, ऐसे कि अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ तो किया ऐसा. मुलं सगळे त्या इव्हेंटमध्ये, त्या नवरात्र उत्सवाचा सगळ्यांनी खूप छान आनंद घेतला. तो आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर इतका जो आनंद होता तो खरंच शब्दात मांडणं कठीण आहे. So all these years nobody thought of that. Udan was the first NGO who thought of this, who got all the students, obviously the females from Gharkul, old age homes also we have got them to the Dandiya events. Even Falguni Pathak had 7,000 people enjoying that show. And best part ये है, फाल्गुनी मैम भी उन्हें ही इंजॉय करवा रही थी. ऑफ कोर्स पीछे का पब्लिक तो नाच ही रहा था, इंजॉय कर ही रहा था, बट उन्हें भी ये पता था कि ये काम इनके लिए हो रहा है. मतलब can you imagine, half of the Nasik was there and pulling that level of crowd was a very big deal. एंड इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया कि वो जो एनर्जी है वो नासिक में डांडिया नाइट के लिए एनर्जी उड़ान ही ला सकता है. एंड वो एक उड़ान हैड बिकम अ ब्रांड नेम. हम इतना पैशनेटली गरबा करते हैं ऑर्गेनाइज बिकॉज वी नो कि ये पैसा राइट जगह ही जाएगा. Now the people of Nasik, they look forward for the Udan Dandiya every Dandiya season. So that is the name and goodwill that Udan carries as on date for every Dandiya season. So every year when we do Dandiya, in the morning we do Jaipur footleg. So that campaign we run for almost 10 days and हम लोग सब उड़ान members जितने legs जिसको sponsor करने वो तो करते ही है. Where we made sure कि जयपुर फुटलेग उन लोगों तक वो फुट पहुंच जाए या वो आर्टिफिशियल लिम्ब पहुंच जाए. It brought tears to our eyes. We thought that why didn't we do this earlier? Why are we so late? If there is such a need in the society, so why were we not aware? We felt so bad about it because it was need of an hour. And Udan, after that Jaipur leg event, Udan has done Jaipur leg event every year before the Dandiya. So yeah, it was that important. We made it a highest priority. We decided we'll do only 4 events, 1 fundraiser and 3 events with the kids and the institutes. But हमारा 3rd and 4th year बहुत स्पेशल होने लगा जब हमने न्यू वेंचर स्टार्ट किए. जैसे हम वृद्धाश्रम गए. Let me tell you, you do not need a वृद्धाश्रम in this entire world because
once you go there, you start realizing what bad human beings have we become. आप imagine करो, आप a 80-year-old lady lying in the bed and no one to take care of her. Pathetic. We have failed as humans. The third year where we did Ek Sham Unke Naam, that was a very nice event. Ek Sham Unke Naam. That was at the Vruddhashram. Trust me, जो blessings मिले होंगे ना उस दिन हमें, no money can buy it. It was a beautiful, beautiful evening. So we used to make sure कि हम हर बार कुछ अलग करें, because there were elderly people. We had lot of games जो हम लोग ने बैठ के खिलाया. So yeah, it was nice. I think that is one of my favorite events at Udan. It was so heart touching. At the age of 60s, 70s, where we need the most of care and love from our family, and those people were missing out of that. Even I can feel those goosebumps in my hands while talking to you. And that event was an amazing event. While leaving from the venue, those people, we have seen the tears in a few people, and that really touches us. And सब दादा दादी डांस कर रहे हैं. अरे क्या ब्यूटीफुल बात है ये. बेस्ट. तो जो व्हील चेयर पे वो भी डांस कर रहे हैं, जो बैठे हैं वो भी डांस कर रहे हैं. हम कुछ साल बाद वापस वहां गए फॉर द नेक्स्ट इवेंट कॉल एक रामायण ऐसा भी. द सैड पार्ट अबाउट दैट इवेंट इज कि हम बहुत सारे दादा दादी को खो चुके थे, क्योंकि वो नहीं थे, नए चेहरे थे. So they depicted entire Ramayana in an evening over a span of 2 hours. There was a lot on the stage happening, all of these old people coming together. They all loved it. They just loved it. Then came our very unique idea called Thake. So by Thake you mean laugh out loud, something like that. हमने गौरव कपूर को बुलाया, who's a very fine हिंदी आर्टिस्ट एज अ stand up. हमने कालिदास बुक किया, वी सोल्ड टिकट्स और वो फंड्स वापस यूटिलाइज होते हैं. ये था कि 2 सीजन्स हुए 1 and 2. बट ये जो फंड्स रेज हुए इससे 2 बहुत कॉन्क्रीट काम हुए, क्योंकि हम सब सोच रहे थे कि हम एंटरटेन कर रहे हैं, बट हम कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर रहे हैं. बाय कॉन्क्रीट आई मीन समथिंग दैट कैन सस्टेन फॉर 5 years down the line or 7 years down the line. And that's when Udan brush stroke came into picture. Imagine a school who's completely dull of colors, या जो bright नहीं है, या जिसका blackboard बहुत fade out हो चुका है. आप शायद वहाँ पे कितने भी intelligent हो, you might miss that spark. शाळेला खूप दिवसापूर्वी रंग दिला होता, पूर्ण खराब झालेला होता, भिंती पण एवढ्या छान दिसत नव्हत्या. मग ही आमची नीड होते, पण मग पैशा अभावी थांबलेलं काम होतं. स्कूल पेंट करने का लॉजिक इतना ही था, आप किसी को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दो कि उसको वहाँ पे आने में ज़्यादा मज़ा आए, या वो वहाँ पे आके ज़्यादा खुश हो. कोरोनानंतर जेव्हा मुलं आले तेव्हा सगळं नवीन वाटत होती. शाळा छान कलर केलेली होती, वर्ग छान रंगवलेले होते, तर मुलांना सगळं हे नवीन वाटत होतं. आणि फळे सुद्धा आमचे उडाननी छान करून दिलेले आहेत. म्हणजे जे त्याच्यामुळे मुलं असे स्पर्श करून बघत होते की फळे किती छान आहे, किंवा भिंतीवर तो कलरचा स्पर्श त्यांना छान वाटत होता. त्यामुळे मुलांना खूपच आनंद वाटत होता, उत्साह वाटत होता शाळेत येण्यासाठी. They were so happy. It was like they were brought into a new world. The smiles were the answer to everything. The children loved it. It was wonderful.
and we volunteered to paint ourselves. We created a little colorful mess, but yeah, we tried to do it ourselves as well. And then in 2020, COVID hit and everything shut down. It was bad. It was very bad. People were suffering. There was food shortages and everything everywhere. All stores, general stores are shut down, everything. Most people were migrating literally from here till I remember a man going to Indore on a cycle. We asked them, where are you going? We were on the bridge. He said, we are going to Indore by cycle. उड़ान decided कैसे हेल्प कर सकते हैं. सो द इजीएस्ट वे वाज कि आप कोई चेक पॉइंट्स पे जाओ एंड वहाँ पे यू मेक श्योर दैट यू डिस्ट्रीब्यूट फूड, वाटर. There were a lot of people who were like walking bare feet because उनको घर जाना था. There was no mode of transport, and when they were walking back, वो सब bare feet थे. So one of the Udan members had some contact at Bata का store था, उनका कुछ तो पहचान था. So we bought जितनी चप्पल्स थी हमने वहाँ से ली थी, and we remember शाम को जाके हमने वो distribute किया था during COVID. So that is one core memory. That all of मतलब पूरी शॉप का स्टॉक लेके हम लोग गए थे and हमने वो चप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किया था. The most important thing that we did during COVID was not only with human beings but with animals also. During COVID, we had taken up this initiative of feeding street animals because वो time था when the dogs used to not find food. Because सब अंदर थे तो थैले हो या कुछ हो सब बंद था तो they used to not find food. So I was street feeding at that time. That time also during COVID, they had given us a lot of support in bringing us food and buying food or helping with volunteers who can feed the dogs in their area because that was the need of an hour that time. So around that time ना accidents बहुत होते थे. In fact, large animals के accidents बहुत होते, more than the smaller animals. क्योंकि cattle सब रास्ते पे बैठने लगे थे because there was no traffic. So since the roads were clean and clear, the cattle used to sit on the streets. And then since the roads were clear, the drivers used to drive fast. उसमें बहुत सारे एनिमल्स को हर्ट हुआ, किसी के ऊपर से गाड़ी, some might have lost life. हमने ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते थे हम, या हमें कॉल आता था. वो एनिमल्स को नासिक में शरण्या शेट्टी, who is doing a fantastic job with for animals, we used to call them. उनका एम्बुलेंस आ जाता था and we used to make sure कि उन्हें वहाँ ट्रीटमेंट मिल जाए एंड द राइट ट्रीटमेंट. एंड फिर ये सब में जिन्होंने एक्चुअल काम किया, हमारा काम बहुत छोटा है पर एक्चुअल जिन्होंने काम किया वो थे द वॉरियर्स, द पुलिस ऑफिसर्स, द हॉस्पिटल्स, द नर्सेज. ये सब का कलेक्टिवली हमने कोविड वॉरियर्स करके इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया. So basically blood donation camps या blood donation has been into Udan since day one. But हम बहुत educate होने लगे regarding blood donations के issues after COVID. From last 5 to 6 years, Udan is organizing a blood donation camp for thalassemia kids in Navratri. They require blood every 15-20 days. It is like fuel from the time they are born till the time they survive or it gets cured by stem cell transplant or bone marrow transplant. They have to be dependent upon blood every 15-20 days. So we have a thalassemia center in-house where there are more than 350 patients registered with us. Approximately 10 to 15 blood units are required each day for these patients. 2-3 months के बच्चे जिनको थैलेसीमिया डिटेक्ट होता है उनकी पूरी लाइफ लाइक आफ्टर एवरी 15 days दे हैव टू टेक ब्लड. दैट्स नॉट एन ईजी थिंग. उनकी लाइफ पूरी उस पे ही है. अगर उनको ब्लड मिला तो दैट गिव्स अ हैप्पीनेस टू देम. उनका रियल हैप्पीनेस वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है. थॅलेसेमिया बच्चोंना
फंड लागतात म्हणजे त्यांना रक्तावरच्या ज्या टेस्ट करतो, ब्लड आपण फ्री ऑफ कॉस्ट देतो, त्याचे जे चार्जेस आहेत तर ते आपण डोनेशन म्हणून कलेक्ट करतो. तर मग आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्ही पैसेही मागतो आणि रक्तही मागतो, दोघं मागतो. तर म्हणे ते आम्ही दोघं मदत करू. उडानने सांगितलं की आम्ही दोघे अँगलने मदत करू. कंप्लेंट नको यायला. असंच का शांत आहे? ऐसे तो बहुत इवेंट्स है जो कवर्ड नहीं है उड़ान के ब्रोशर्स में, और वो कवर भी नहीं करने हमें. बहुत चीज़ें हैं. I have seen these kids grow up in front of me, get married, have kids again. But when we look back now, or when I individually look back now, of how we've changed our perspective to each other, to ourselves, to the world, and to all the memories that we have in the 11 years made with those stand-up meetings, the missile parties, the reaching out to these schools, institutions, the event days, the Dandiya nights, all of those have had created huge, good, joyful memories for us. And being consistently connected to each other have also made us realize how gracefully all of the Udanites have evolved in the last 10 years time. So it's been a very impactful and long and an amazing journey. उडान ग्रुप फक्त ठराविक पिरियडसाठी नाही, आमच्या सोबत तो सदैव आहे. आणि जेव्हा जेव्हा आम्हाला अडचणी येतात तेव्हा तेव्हा आम्हाला उडान ग्रुपकडे हाक मारली मदतीसाठी की मदतीचा हात उडान ग्रुपकडून तयार असतो आम्हाला. Apart from the things that we did there, like all the charitable work, it is also that along the way we have made such good friends. Like all my current close gang, like the people whom I hang around with, they are like more than friends, they are family to me. All of them are from Udan. Yeah. So that is what Udan taught us, right? It's those little things that you do, these small impactful changes, and it's all about giving time, and you get all the love back. Everything changed. It was never about me after that. It was always about giving. How we can improve the society, how we can give more to them, how can they be happy. It was always about others since Udan. Like I would, if I have to say, not exaggerating or not talking much, but they've always been of help when there has been a need. Like that is one for Ronak bolo ya Udan ke group bolo, unse if they, when I have nowhere to go na, I know where to go. उड़ान एक आइडियोलॉजी से शुरू हुआ, एक आइडिया से शुरू हुआ, बट इट हैज़ बिकम अ स्पिरिट, एंड कीपिंग दैट स्पिरिट इन आवर माइंड फॉर एवर इज आवर ड्यूटी एज उडानाइट्स. आवर ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी शुड नेवर एंड. The lowest point in Udan was when we all started seeing each other a little less. The Sunday meetings went on a very low count. It was drying. It was not achieving that spark जो संडेज में होता था. बिकॉज आई रिमेंबर मेरा कैबिन इतना बड़ा नहीं है, बट मेरे कैबिन में बैठने के लिए जगह नहीं होती थी. एंड वी यूज्ड टू मेक श्योर कि किधर भी बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाओ. मतलब आई रिमेंबर माई कैबिन एंड वेटिंग एरिया में लोग बैठे एंड वी आर शाउटिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर. वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा एंड पीपल स्टार्टेड सिटिंग कंफर्टेबली इन द कैबिन. दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट फॉर उड़ान. फॉर मी पर्सनली, we were all getting married, we were all getting into families, work serious हो रहा था, priorities change हो रही थी. The second lowest point was when the WhatsApp group went silent. That was hitting me very badly. I started feeling ki, am I pushing this too much? I had my anger, I had my sadness, and I was just worried ki what's going wrong with it.
It took me approximately 2 years to understand this, what was going wrong. That's the time I got the reality check ki it's time to say a right goodbye to this NGO. Of course मैं mentally और physically prepared नहीं हूँ ये बात के लिए. I've seen a lot of NGOs starting with me and all of a sudden shutting down. I've seen a lot of them. मैं उड़ान के साथ ये नहीं देखना चाहता हूँ. मैं उड़ान के साथ ये देखना चाहता हूँ कि हर एक मेंबर के मेमोरी में ये चीज़ 10 साल 11 साल का जो काम है या जो टेन्योर है, ये उसके माइंड में हैप्पीली और बहुत परफेक्ट वे में गुड बाय कह के जाए. शायद हर एक मेंबर अपने अपने लाइफ में कुछ अच्छा करेगा ही, सोसाइटी के लिए, खुद के लिए, लोगों के लिए. आई रिमेंबर द लास्ट टाइम क्राइंग वाज नॉट ड्यूरिंग समवन्स डेथ but during Navratri, because I knew that this is the last time I'm on the stage, and where I could see my members dancing, where I could see people enjoying, where I could see Udan flag waving higher, where I could see happy eyes, and I knew it was coming to an end. So yes, that's the fact that we say a goodbye to Udan in the right way. Thank you for doing this. Thank you for accepting, and thank you for accepting the opening and the closing of the NGO. And thank you for loving it. Thank you for creating all the wonderful memories. Thank you for running door to door to get the sponsorships. Thank you to all those moments where we've laughed, where we've felt sad. Today is not a sad day. Today is not a sad day. Today is definitely not a sad day. Yes, it is a little emotional drive, at least for me. But it's not a sad day. Might be it's the beginning of something new. Something bigger, something better, something larger. Let's hope. I know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious and things can go wrong. You go, we're better off tomorrow, but who knows if we get joy or sorrow. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't drench your desire in what you can't control. We fly, try so hard to get there, and we might be lost but not forever. There's things in life you simply need to know, but sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end, the end, the end.
of those we fall, but we always rise up through it all. We get a little wiser. There's things in life you simply need to know, but sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wondering before you make it safely to the end, the end, the end. And if you ever wonder, there is nothing wrong with a little thunder. There's things in life you simply need to know, about sun and rain and trust in letting go.